fanden, hier ist euer Avoram zurück in Genshin Impact. Und ja, es ist mal wieder soweit, eine neue Woche ist gestartet und wir schauen uns das Ganze hier einmal wieder an, was es so schönes Neues gibt oder beziehungsweise wie es weitergeht. So, jetzt bin ich mal ganz kurz gespannt, aber das sieht so mit den Framerates ganz gut aus. Wir haben hier eine Mission mit dem alten Paar, das haben wir letztes Mal begonnen. Da gehen wir noch mal ganz kurz rein. Da ein Funke der Hoffnung. Und wir haben dann noch weiterhin diese beiden Missionen noch offen. Nochmal jeweils zweite Akte. Und da werden wir dann gleich hingehen. Erstmal gehen wir jetzt hier zu dieser Mission. Da gibt es auch einen Teleportationspunkt. Und auf geht's. So, wir sollen jetzt dem alten Paar Bescheid sagen. Jetzt haben wir das Problem, es kollidieren wieder zwei Missionen hier. Eine Bereichsmission. Da ist das alte Paar. That was quick. Ah, young people are so handy. Younger people have bundles of energy, and older people have a wealth of wisdom. Each have their strengths. Speaking of youth, do you know what? It's been 50 years this year. Oh, so it has. Goodness, how the time flies. You barely notice as the years go by, but then suddenly 50 years have passed. 50 years since what? Some important day? Well, if you must know, it was 50 years ago, back in the days when this young lady was still trying to win me over, that... Oh, stop trying to impress them. We both know you were the one who was hopelessly smitten and desperately trying to win my affection. Well, maybe you're right. 50 years ago, I proposed to my wife at the Naganahara fireworks show. We've been together ever since. Na, herzlichen Glückwunsch an euch beide. To tell the truth, I was still a little uncertain. I wasn't sure what I was doing when I walked into the Naganahara's shop and ordered my firework. Even as it was rising up into the sky, I still had no clue what I was going to say. But then it exploded, the sky lit up. I looked back at her and saw her eyes twinkling in the light of the fireworks. Before I knew what was happening, apparently, I'd already said it. And, well, she'd said yes. 50 years. In some ways, it's a long time. In others, it's no time at all. Really, it's just a number. But 50 years of being together, now that is something worth commemorating. I had no idea it was your 50th anniversary. If I'd known, I would have made some extra fancy fireworks just for you. Oh no, it's quite all right. We always set off the same firework every year. It wouldn't be the same without it. Seeing that firework go off takes us right back to those days. Even at this age, we still look back with not a single regret. Ah, what a great relationship they have. Enough about us, though. Yoimiya, aren't you busy with the fireworks show coming up? Was there something you needed to discuss? Yeah, it's a difficult thing to talk about, but here goes. Sakujiro. So he came back. Huh? You know him? He was our boys' best friend when they were young. They were inseparable. They grew up together, shared everything with each other, and went everywhere together. But one day, they had a terrible argument.
Sakujiro seemed to feel that Inazuma was too peaceful and wanted to see what the outside world was like. But our Keisuke took after his father and mother. He felt that there was nothing wrong at all with being peaceful. You know what children are like. They get terribly worked up about these sorts of things. In the end, Sakujiro stormed off, and that was that. I see. Keisuke said nothing to me or my wife about the fight. We could sense that he was very hurt by it, but he didn't want to talk with us about how he was really feeling. Eventually, whether out of pent-up anger or for some other reason, he joined the Tenryou Commission. He rarely comes home anymore. If it was anything else, I could talk to Keisuke, and I'm sure he'd be willing to help. But since it's Sakujiro, I don't feel there's any way we can get involved. What a strange coincidence! Who'd have thought? I understand now. When I asked Sakujiro why he came back, he just said because of past mistakes and wasn't willing to elaborate. Now I finally understand why he can't decide what to do. Two best buddies in childhood. One grows up to join the Tenryou Commission, the other grows up to join the Tenryou Commission's most wanted list. Ich denke, das ist Schicksal. Well, no worries. If that's the case, then never mind. We can find some other way to help Sakujiro. There's no need to make things difficult for you. This sounds like something for Sakujiro and Keisuke to resolve between themselves. Yes. It'd be so nice if they could go back to the way things were. I think after all these years, they ought to let go of their grudges. Well, can't say we didn't try. I'll let Sakujiro know after we get back. Jetzt sollen wir jemand informieren. Na gut, machen wir gleich mal. Ah ja, das ist in der City. So, einmal übers Geländer gesprungen, schnell abgekürzt. Und Sakujiro, das, was auch immer, informieren wir jetzt. So. Hinterfenster, ich erinnere mich dunkel dran. Und Yoimiya, something bad's happened. Some people from the Tenryou Commission came by. Huh? Why? Do they know? Pops, are you alright? They didn't do anything to you, did they? I told them the show was starting soon and the place was filled with fireworks, so they shouldn't go in because it's a fire hazard. But they didn't listen. It seemed like they knew Sakujiro was inside. Luckily, Sakujiro heard them coming in time and managed to escape through the window. The Tenryou Commission wasn't able to capture him. Oh, this is bad news. I don't think Sakujiro had enough time to make his mind up. Pops, did you see where he went? Oh, the Tenryou Commission will definitely be chasing after him. hast du ihren Namen mitbekommen? Good point. Names. Reading names. Suddenly showing up like this, surely it must be Keisuke's doing. The Commission wouldn't normally cause this big of a fuss over a stowaway. Sorry, my ears are no good. And I didn't get a good look at them either. If you're wondering which way they went, they left the city. I wish I'd caught their names. But I didn't hear a thing. As it happens, I did. I was getting some ore from my friend's place and happened to bump into them on the way over. I think their leader's name was Keisuke, just like you said. Just as I thought. Thanks. If Sakujiro still hasn't made up his mind, those two running into each other won't solve anything. And even worse, there'll be no coming back from it for Sakujiro. We can't let that happen. Come with me. Let's track them down. So, weiter geht's. Aber es ist ganz nah dran.
ask them. Hi, Yoimiya! Are the weapons to scare away the great Mujina yokai ready yet? Oh, Mr. Ryunosuke is making them right now. You can go collect them from my house later. Aren't you gonna play with us, Yoimiya? I'm sorry. I have something important to do right now. I'll be back later on. But I'll bring you guys some candy next time. The extra sweet candy, the one you guys love. Yay! We're gonna get candy! Woohoo! Candy! Woohoo! Also, I wanted to ask you guys something. Did you see a bunch of scary-looking men come by here at all? Yep, we did. It looked like they were chasing someone. Are they trying to catch a monster too? No, don't worry. It's all just a big misunderstanding. Be good kids and stay out of trouble, all right? Stay in the city for now, and I'll come play with you after the fireworks start. We will. We'll be on our best behavior, especially for you, Yoimiya. It looks like this is the right way. Let's keep going. If Sakujiro still hasn't made up his mind, I guess I'll have to step in. Look! There are people from the Tenryo Commission over there! It must be them! Sorry, official business. I can't let you pass. Sakujiro and Keisuke are up ahead, right? We need to talk to them about something. Didn't you hear me? You're not getting past. Ugh, what a nuisance! Well, you've only got yourself to blame! Kampf? Hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Oh, ich kämpfe mit ihr. Nicht schlecht. Fire hazard! I must withdraw. I must withdraw. Split! Ah, komm. Einmal. Cool. Everybody stand back! So, die schnellste ist er nun auch nicht. Life goes on. I must withdraw. Rise. Let's play! Time for takeoff. How dare you impede the work of the Tenryo Commission? You will be punished for your actions. There is nowhere you can escape justice. Not even at the edges of the world. Look at that. The one with the loudest mouth had the fastest feet. We can't waste any more time on these guys. Let's push on. They should be just ahead. Vielleicht nicht gut gespielt, aber die beste Figur war es dann wirklich nicht. Your skills with the sword have stagnated, Sakujiro. You should have known that you stood no chance against me in a duel. I never imagined I'd fall into your hands. If this is to be my fate, I accept it. I have nothing else to say. But your return says that you finally came around to my point of view. Whatever you say. You will return with me to the Tenryo Commission to await your sentencing. The one who made this boat will also be punished. Wait! It doesn't have to end like this. Don't you have anything else to say to one another? Hey, I know you. You're Naganahara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people's business, but stay out of this. It does not concern you. It's okay, Yoimiya. The past is the past. Then
Why did you risk life and limb to get yourself back into Inazuma? And why were you so reluctant to leave after you got here? I'll tell you why. This is why. This is the chance you've been waiting for, to talk everything through. I have nothing to say to him. He's a criminal. I work for the Tenryou Commission. There is never any room for discussion. Out of respect for the friendship we once had, I gave him a chance to fight for his freedom. But his skills with the sword are as disappointing now as they ever were. What are you talking about? And just who do you think you're kidding? You left all your subordinates back there to guard the road, making sure no one else followed you here. Seems to me like you were hoping for a chance to talk. I can see it in your faces. You both have so much to say, and you're just gonna choose to keep it all inside? Tuh. Don't flatter yourself. What would you know? Yoimiya, leave it. It was just my wishful thinking. No, I won't leave it. I will not stand by and watch when you haven't even done anything. Keisuke, you seem to like settling things with a duel, so let's do it your way. I challenge you to a duel. If I win, then you need to say everything that's in your heart. No more running from your feelings. And the same goes for you, Sakujiro. If I win, you will tell Keisuke exactly why you came back, no matter what the consequences are. You have to tell him everything. If you don't say anything now, you may never have another chance. And if you lose? Then I'll admit to collaborating with Sakujiro and accept the Tenryou Commission's punishment. Yoimiya. I accept. Let's settle this with a duel. Sir, we're here to back you up. Back up? Duels are supposed to be one-on-one! All right, that's it! Let's help Yoimiya! We can't let her fight them all alone! Draw. Get back! Withdraw. Go. Orders given. Orders received. Here we go. Ihre Superkraft legt so langsam auf. Go in. Yeah. Think you can get away? Yeah. Let's play. Sir, they are too strong. We need more men. Stand down. What? I thought I told you to stay away. Now stand down. Yes, sir. Sorry. Young lady, you are just as obstinate as Sakujiro was back then. Why were you so convinced that we had things to say to each other? Because Sakujiro may not have told me about you when he came back, but he did order a firework from me. Then your parents told me about what happened between you when you were younger. Once I'd heard the story, I realized that the firework meant something special to you both. And that's why I simply refuse to believe that you have nothing to say to each other. Nobody sets off a firework to feel lonely, do they? The reason I came back is that I felt lost. It wasn't that I'd changed my mind, I just felt that what I'd done in the past was to try to escape from reality. I saw the freedom of Mondstadt, the contracts of Liyue, the wisdom of Sumeru, and the justice of Fontaine. It all left a deep impression on me. I was glad that I'd left Inazuma, but then I happened to hear about the Sakoku decree. I was an escapee, and I was proud of that. What I should have tried to do is take the good things from the outside world and bring them back home. So that's why you came back?
out of your naive hope of changing the way things are here. No, I let go of all those delusions of grandeur. I just felt that I never should have run away like that. After all, you never ran away. Huh? I don't know about you, but life hasn't been easy for me. But I just had to come back and visit. It was like fate was calling me, and I couldn't ignore it any longer. Life isn't easy for anyone. I truly worship the Raiden Shogun. Her ideas were my personal creed, and I desired nothing more than to see her will done. But now, my role is to punish violators of the Sakoku decree and confiscate people's visions. It's not what I signed up for when I joined the Tenryou Commission. I do wonder, am I really doing the right thing? The boat is yours. Huh? I couldn't make you stay in Inazuma, but that doesn't mean I want to keep you here by force. What will you say to the higher-ups? Don't worry about that. I'll handle it. If you want to come back, I hear the process of returning to Inazuma from the outside world is long and complicated, but it can be done. I will lend you my help, but until then, you'll have to wait. And don't kick the bucket on the way out. Don't worry, Keisuke. I won't. Any chance we can watch the fireworks together? Maybe next time. Und weg ist er. I'll be demoted for sure. It's not like me to give in to childish sentiment like this. I can't explain why I went through with it. Dieses Boot. It's the one that Sakujiro planned on using for his escape. I asked Yoshitaka and the others to transport it here, citing the temporary contraband storage clause. Forcing Sakujiro to this spot was also something I had planned all along. It's just like you said, Yoimiya. Even though I hadn't fully made up my mind, my actions betrayed my intent. But I think you did the right thing. And look, now you've managed to resolve the grievance in your heart by talking about it. I understand now. Thank you. I didn't know you were quite so perceptive. You saw right into what I was thinking. That's only because I know your parents so well. They're both really nice people, so I didn't think the apple would fall too far from the tree. I had heard there was a new Naganohara running things these days. Little loud and reckless, maybe, but you live up to the family name. By the way, Naganohara fireworks can reproduce the firework that the two of us set off back then, right? Would you be able to make one for me? Sorry, no can do. Without the slipper reference, I can't make the same one again. And I'm afraid Sakujiro is the one with the slip. Ah, I see. Never mind then. Don't get too down just yet, though. I mentioned that Sakujiro ordered a firework from me, didn't I? I can't make another one, but I'm guessing Sakujiro probably won't be needing his anymore. It'd be a shame for it to go to waste, so I'll make an exception and let you set it off instead. Thank you very much. No worries. And don't miss out on the start of the fireworks show. Yoimiya, the way you took command of that whole situation was amazing! What can I say? I like to talk. I'm a strong believer in the power of words. If you're not willing to communicate, then the problem just sits there. If you just keep staring at it without doing anything, eventually you'll watch every last opportunity to resolve it slip away before your eyes. Sakujiro and Keisuke can't turn back the clock in their relationship, but that's no reason to live with remorse. Anyway, follow me. I'll bring you to the perfect place to watch the fireworks. My pops will set off the firework that I wanted to give to you. Ah, ich muss also real verfolgen. Ich nur so. Okay, da oben. Okay, das ist natürlich da, wo schon mal, genau, wo die ganzen Händler sind.
Soll noch irgendwas Besonderes sein? Da ist ein Stern. Stern heißt immer irgendeine besondere Pflanze oder so. So, da ist Takami, okay. Huh? Oh, it's... Keisuke. So, Yumiya, these fireworks, what do they mean to you? Yumiya? Shh. Huh? Oh. That was amazing. It was so beautiful I could weep. I didn't actually cry though, right? I just feel a bit misty-eyed. Wow. Nee, das sah echt gut aus. Vor allen Dingen die ganze Kulisse fantastisch. Wenn ich da mit einer Kamera gewesen wäre, ich hätte definitiv Aufnahmen davon gemacht. Weil ich liebe Feuerwerk, ich liebe es, Nachtaufnahmen zu machen. Also, okay, da spricht eher so der Hobbyfotograf aus mir, weil ich habe viele Hobbys, bin auch Zocker, das wisst ihr alle. Schaut natürlich auch meinen Kanal. Aber, wow, sah echt gut aus. Hat mir richtig gut gefallen. Schönes Ding. Oh, remember that big one that went up first? The gold one? That's the one I had Pops make for you. Oh, Paimon saw it! It was one of the best ones! They won't forget that anytime soon! That's what I wanted to hear. I was hoping it would leave a deep impression on you guys. No matter where your journey takes you, and no matter what hardships might lie ahead, I hope you'll always be able to look back fondly on the fireworks you saw tonight. I believe that as time goes by, this firework will only grow brighter and more beautiful in your heart. Oh, and also, you're technically my customers now. Here, this is your paper slip. If you ever want to see that golden firework again, just come and see me. Danke für das Feuerwerk. You know, Yumiya, you seemed to turn into a completely different person during the fireworks. You were so quiet, and it was like you couldn't hear anything at all. Oh, I can hear you. I just have a habit of being silent while I'm watching fireworks. Quietly watching something you made with your own hands rise into the sky feels like a sacred ceremony to me. You asked me what fireworks mean to me, right? Yep. Well, for Koichi, who built the boat for us, and his friend, Third Sis, fireworks commemorate friendship. For Keisuke's parents, they commemorate marriage. And for Keisuke and Sakujiro, they were commemorating... Unerschütterlicher Glaube, richtig? Oh yeah, right, beliefs! As for me, to be honest, even though I've thought about it countless times before, I still haven't found an answer. Seriously? Huh. Paimon was expecting something deep and philosophical. Well, no one's ever asked me this before, so I've never really settled on an answer. It was by chance that I happened to be born into the Naganohara family, so it was by chance that I ended up learning this craft from my pops. It's also by chance that I've met so many people, learned so many things, and discovered that people associate watching fireworks with the things that are most precious to them. Fireworks that disappear in a flash of light are probably the furthest thing away from the eternity that our shogun desires. But people's feelings don't just disappear, and it's those feelings that give fireworks their purpose. If nobody wanted to watch fireworks, then they wouldn't exist.
Das ist eine andere Art von Ewigkeit. Also, consider this. You have to have the Naganoharas because so many people are emotionally invested in the existence of fireworks. If we didn't exist, their wishes would go unfulfilled, wouldn't they? You know, I don't really think about complicated things like this very often. But I'm proud that I was born into the Naganohara family and have the chance to make so many pretty fireworks. Inazuma is not such a bad place. Heimat's having a pretty good time. But we should probably go and see about the next operation that Toma and Ayaka were talking about, right? As usual, it's the first stop, Komori Tea House. Are you ready to head over? Ansage. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Sachen durchgehen. Ich habe mal wieder so ein paar Sachen auflaufen lassen. Wir gucken uns erstmal an, was jetzt hier aktuell ansteht. Das sind die Missionsaufträge, Weltaufträge. Alter Schwede. Ja, ich glaube, ich muss hier irgendwann mal so ein bisschen aufräumen. Das hat sich doch einiges zusammengetragen im Laufe der Zeit. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt hier in der Stille verschwinden die Schatten freigeschaltet. Und das wird unser nächstes Ziel sein. Das ist auch geil. Was? Warum steht da Archonten höre? Nein, den hier. Ich will dieses Ziel verfolgen. Ah, schon besser. So, einmal das. Oh, der ganze Zeit gebraucht, um da hinzukommen. Naja, gut, okay. Haben wir jetzt hier was Neues? Es gibt natürlich neue Ankündigungen. Wie ihr seht, dann sind schon wieder eine kleine Ecke weitergekommen. Zack, zack. Ja, ich hatte letztens erst einen Podcast gehört. Ich bin leider auch einer, der von diesen ganzen Sachen so ein bisschen getriggert wird. Das heißt, wenn ich ja irgendwo so ein Ausrufezeichen sehe, dann gucke ich nochmal nach, was steckt dahinter. Und im Grunde nach dann, es ist ein Free-to-Play-Game und sie wollen natürlich, dass ich dann irgendwann in den Shop reingehe. So ist natürlich dann auch, und das finde ich hier allerdings immer sehr dezent, hier nochmal der Hinweis dann, dass man noch ein paar neue Sachen kriegen kann. So, da werde ich 18 Tage, nee, das werde ich gar nicht schaffen. So, das ist weg. Hier haben wir unseren sogenannten Kampfpass, oder wie der auch mehr heißen mag, so ein Erlebnispass, den man dann immer noch zusätzlich was kaufen kann. Das ist ja dann wiederum da, wie gesagt, das ist Free-to-Play, aber letztendlich, die wollen ja auch was Geld verdienen und wer möchte, dass die ein bisschen was verdienen, kann auch gerne ab und zu mal ein paar Euros investieren. Wobei, wie gesagt, denkt dran, es sollten nur ein paar Euros bleiben. Ich persönlich habe bisher nur einmal 10 Euro investiert. Was? Warum ist der gestorben? Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Ich habe bisher nur einmal 10 Euro investiert und damit war es das dann auch. So, und jetzt gucke ich noch, eine Sache will ich noch gucken. Einmal, wenn wir Razor gleich wiederbeleben. Auftrag haben wir eingestellt. Ach ja, genau. Ich wollte mir noch mal die Charaktere ansehen, denn ich kann das über die Truppe machen. Das geht natürlich auch. So, sind alle Level 70. Okay, das ist schon mal ein Anfang. Da wollte ich sie auch hinhaben. So, und das ist meine zweite Gruppe, meine zweite Gang. Und die werde ich nämlich auch mal ein bisschen hochpimpen. Das heißt, ich bin da schon durch. Okay. Das ist nice eigentlich. Ja, da muss ich noch mal ran. Dölok. Ja, da fehlt überall was. Oh, da ist Luft. Naja, dann rein damit.
40. Okay, da fehlt wieder was. Da kann ich ein bisschen was sammeln. Aufstieg, ja. Das geht doch. There's no style in resorting to violence. Ja, da gibt es dann hier nochmal einen Bonus zum Abholen. So, abgeholt. Ich kann sie hochstufen auf Level 30. Jawohl. Ach so, bis Level 35. Ich habe die, sogar nur die nächste Stufe mit hoch. Okay. Ja, nice. Okay. Geht doch, geht doch. Und wer ist die letzte? Saccharose. Saccharose, Details, nur Level hochstufen. Da ist nichts mehr dran. Okay, aber ich kann die alle schon mal durchgehend auf Level 40 bringen. Ja, das ist ja cool. Wenn ich denn die erste Gruppe angucke, die ja noch schon mal Level 70 ist, aber wie gesagt, da muss man viel Zeit investieren. That's nice. It's real nice. So, jetzt geht's auf zur Teestube. Dann muss ich mich dann, na gut, okay, ich muss die Abenteuerpunkte finden und dann zum Hochstufen natürlich wieder die Materialien wieder besorgen. Aber das mache ich dann sozusagen offline, also da seid ihr nicht mit dabei. Das ist nicht so interessant, wenn ich ja irgendwo in welchen Gebirgen rumhänge und irgendwelche Sachen sammle oder irgendwelche Bosse kille oder so. How strange. It's never this quiet here. Toma's playing his ventriloquist game again, huh? Toma? Toma! Hey, you can come out now. Paimon's seen you already. Oh, not a peep. So where the heck is he then? Huh, what's got Taro Maru so worked up today? He's always such a good boy. Hello. Have either of you seen Toma? No, we thought he'd be with you. Why? Has something happened? Then it's as I feared. On the way here, I heard that Toma had been taken away by the Tenryou Commission. I wasn't certain whether it was true, so I came right here. The fact that he hasn't arrived here as we arranged suggests that it is true. The Raiden Shogun is holding a vision hunt ceremony at the statue of the omnipresent god today to mark the 100th vision seized under the decree. And the 100th vision bearer in question, the one who will have their vision seized, I fear, is Toma. Hold up a second. So the ceremony that Toma said the Tenryou Commission were busy preparing for, that was this vision hunt ceremony? And he was the target all along? I believe so. The Shogun and the Tenryou Commission see the ceremony as a milestone. With the 100th vision, they wish to mark the success of the vision hunt decree to date. This cannot happen. I must go and rescue him. Beruhige dich. Yeah, like it or not, you represent the whole Yashiro Commission. So if you go and pull a stunt like that, you're basically declaring you and the Raiden Shogun are enemies now, right? And by doing it so publicly, you might be implicating a lot of other people from the Yashiro Commission too. There is no other option. I must act with haste. The ceremony is about to begin. I will not abandon Toma like this. He is my friend. To think that not long ago we were all eating hot pot together. Ist auch mein Freund. Ich werde ihn retten. But... Du hast es selbst gesagt. Wir haben keine Zeit. Okay, I'll wait here for your return. Get back safely. Don't
Don't worry, Ayaka. A friend's life is on the line. We ain't about to mess this up. So, dann auf zur Augenharz-Zeremonie. Ist ja draußen. Müssen wir wieder vor die Tür gehen von der Teestube, ne? Okay, wie weit entfernt? 118 Meter. Da können wir bequem zu Fuß hingehen. Off we go. Ah ja, okay. Ich muss da doch eine Kleinigkeit erledigen. Und zwar gibt es hier irgendwo eine Statue. Ja. Da porten wir mal hin. Ja, schon klar. Wir müssen erstmal unseren Freund wiederbeleben. Razor. Komm. Dann gucken wir noch mal nach, ob es Segen der Statue war, das glaube ich. So. Ich habe ein Level Upgrade. Na dann, Stufe 2. Ich bin ja so... und neue Schlüssel bekommen. Elektro-Tiefen, Schweinetiefen, Dienersumma. Okay, schön. Die habe ich ja noch gar nicht geöffnet. Das ist vielleicht noch mal ein extra Video wert. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir uns erstmal hinarbeiten. Viele Sachen lassen sich auch erst ab einem bestimmten Level freischalten. Ich bin erstmal Level 38. Erst. Capable of using elemental energy without a fission. You are an exception, it appears. Exceptions. The enemy of eternity. You will be inlaid upon this statue. Okay, Buff. Also, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wow. Da bin ich froh, dass ich meine Charaktere vorne noch hochgezogen habe. I taste blood. Okay, das ist echt geil. Light it up! Why do they never miss? Okay, das wird kompliziert. Okay. Das ist richtig ein Badass. I will mold you into the foundations of eternity. Brace yourself. Lightning falls on the land of eternity.
Ah, okay. Okay. Das wir wahrscheinlich welche zerstören können. Inferior. Dagegen ist sie immun, ist ja klar. Das bringt mir gar nichts. Division is beautiful. Oh. Ah, Kälte haut rein. Ausnahmsweise mal. Sonst... Inferior. Wheel of life. Yeah, here we go. This ends now. That's gonna hurt in the morning. Brace yourself. Division is futile. Strike Sacred dead. name. Fortune preserver. Oh. Faster? Wow. Guys. Teamwork is dreamwork. You are an enemy that requires special attention. Wow. This ends now. Time for takeoff. I taste blood. Let's light it up. Life goes on. Like Strike dead. Adventure. Brace yourself. Off we go. Division is futile. Nach der Gewohnheit. Inferior. I will mold you into the foundations of eternity. wow. Oh. Faster? Okay, faster. Wheel of life. I didn't feel that. Oh, mein Alter, ist das hart. This Life ends goes now. on. Oh. Inferior. Here we go. How rude. Wow. Inferior. Let's light it up. I'm going in. Instabilities will be removed. Wow. Inferior. Was will man uns damit sagen? Ich hätte die Reisen jetzt hier drinnen sein sollen, dann wäre es besser gelaufen. Das ist blöd, wenn ich die nicht nutzen kann, dann werde ich bald sterben. Why do they never miss? Division is futile. Why do they never miss? You face the lightning directly. Commendable. Ich habe zumindest bis hierhin überlebt. Wake up,
Shogun, who was that? Seize her under the decree. Huh? Next time, I will strike twice. Okay, ich bin geflasht. War ziemlich cool. So gerade mal überlebt. Wieder gelernt, merken, ich muss dann wahrscheinlich doch Stammel, meine eine. So, der wird jetzt hier geblockt, weil Ramsey befindet sich gerade in der Handlung des Auftrags Internationales Reisetagebuch. Internationales Reisetagebuch. Das ist der. Na, dann verfolgt man den ganzen nochmal. So, das ist wieder eine von den Missionen ohne Ton. Also, was führt dich heute in die Teestube, Komore? Wegen Ramsey? Dieser Händler. Ha, er war tatsächlich in der Teestube, aber er scheint... Oh, warte mal, nicht automatisch. So schnell kann ich nicht lesen. So. Wenn du ihn suchst, geh einfach hinein und du wirst ihn sehen. Okay. Da geht's irgendwie hoch rum. Ah, da ist er. Sehr schön. So, du bist eine Reisende? Was willst du von mir? Über den Reisebericht. Oh, du meinst den Reisebericht, den ich für das kleine Kind Midori geschrieben habe? Das ist... Ich hatte in letzter Zeit wirklich keine Zeit zum Schreiben, also muss das Kind wohl warten. Sind diese Reiseberichte echt? Was denkst du darüber? Klingt nicht sehr glaubwürdig. Nicht schlecht für jemanden, der ein bisschen herumgereist ist. Ja, allen Ernstes, keiner dieser Reiseberichte ist wahr. Einige der Schauplätze und Figuren sind tatsächlich der Realität entnommen, aber das meiste ist meiner persönlichen Vorstellungskraft entsprungen. Natürlich sind einige der Inhalte nicht völlig imaginär. In einem der Reiseberichte, die ich schreibe, macht zum Beispiel ein Typ einen Superballon. Dann sammelt er einen Gefährten und wollte mit einem Ballon Teyvat in 80 Tagen umrunden. Warte mal, die Geschichte kennen wir doch irgendwie, oder? Außerdem benötigt man für den Antrieb dieses Ballons überhaupt kein göttliches Auge, sondern nur gutes technisches Wissen. Die Gruppe reist mit einem Ballon um die Welt und begegnet unterwegs unzähligen seltsamen Dingen und Phänomenen. Das war das, was ich Midori schreiben wollte, aber aus irgendeinem Grund hatte ich bis jetzt keine Chance, auch nur einen kleinen Absatz zu beenden. Was ist der Grund dafür? Hast du den Typ im Flur gesehen? Sein Name ist Haichachi. Ich weiß nicht seit wann, aber der Typ hat mich die ganze Zeit angestarrt. Ich wollte losziehen und Material für diesen Reisebericht sammeln, aber dieser Typ ist mir jedes Mal gefolgt, ohne zu wissen, was er vorhatte. Weil ich Angst hatte, dass dieser Kerl mir etwas Schlimmes antun würde, traute ich mich nicht hinaus, um einen Ausflug zu machen. Also legte ich diesen Reisebericht auf Eis. Aber zum Glück bist du ja jetzt hier, Reisende. Begleitest du mich auf einen Ausflug? Ich denke, dass der Typ sich nicht trauen würde, mir etwas anzutun, wenn du mir bei mir bist. Ich werde das übernehmen. Danke sehr. Und wie das Sprichwort sagt, man muss vor anderen auf der Hut sein. Mit so einer Person, die mir nachstellt, muss ich mehr oder weniger auf der Hut sein, was auch immer er im Sinn hat. Ich zähle also auf dich, Reisende, dass du mich begleitest, während ich meinen Ausflug mache. Ich habe eigentlich schon ein paar Ausflugsorte im Sinn, also gehen wir einfach direkt hin. Der erste Ort ist ein nahegelegener Strand. Lasst uns jetzt losgehen. Gut, dann gehen wir zum Strand in der Nähe.
ist hier in der Nähe. Okay. Der leuchtet sogar. Und das Wasser an diesem Strand ist außerordentlich klar und der feine Sand hat eine weiße Farbe, völlig anders als das offene Meer. Segeln von hier aus oder abheben sollte ziemlich aufregend sein. Das ist eine tolle Aussicht, die muss ich dokumentieren. Reisende, bitte warte einen Moment, während ich über den Reisebericht nachdenken muss. Ihr könnt herumlaufen und den Strand genießen, aber bitte nicht zu weit von mir weggehen. Der Typ Haichachi ist mir weiter gefolgt, er ist ganz in der Nähe. Na, dann wollen wir mal gucken, wo der Seppel ist. Okay, ich mache einen Spaziergang am Strand. Spaziere weiter. Oh. Ich glaube, ich kriege Kopfschmerzen. Wow. Ah, Chachi. So. Warum stehst du vor mir? Bist du auf der Suche nach einem Kampf? Warum verfolgst du uns? Verfolgen? Wovon sprichst du? Ich spaziere her. Gehört dir dieser Strand? Was glaubst du, wer du bist? Billige Ausrede. Ach, schön. Diese Aussicht hier ist wirklich schön. Und das ist es. Mal sehen. Ah, es gibt eine Flussbucht am Ende der Nordseite der Stadt, die einen netten kleinen Wasserfall hat. Also gehen wir mal dorthin. Okay, nächster Punkt. Erinnert ihr euch dann Missionsdesign nicht mehr als 3? Ich bin mal gespannt, aber nicht mehr als 3 Aufgaben in einer Mission. Also gucken, ob die sich hier an die Regeln halten. Wäre aber auch nach dem Design von Origin oder EA, ne? Ich glaube, nein, EA war das dann. Oh Gott, habe ich es alle durch, ne? Ubisoft. Die haben noch diese Regeln aufgestellt. Beziehungsweise auch festgestellt, wie lange man Spaß hat und wann Spaß aufhört. Und das war dann 3 Aufgaben innerhalb einer Mission. Das sind nur 93 Meter, da kann ich auch hinporten. Gibt es da irgendwas zum Porten? Oh, pass auf, wir sind jetzt nur... Ne, immerhin 100 Meter gespart. Immerhin. Ich glaube, die habe ich doch schon mal kalt gemacht. Rise. Ja, sicher heilen, kann nicht schaden. Wheel of Life. So, und hier, super, das sieht nach einem Rätsel aus. Okay. Wo ist Ramsay? Ramsay, da ist Ramsay. Ich habe nicht erwartet, dass es hier Aktivitäten von Monstern gibt, obwohl die Landschaft nicht schlecht ist. Es ist ein bisschen gefährlich. Und da drüben ist was man dann finden kann. Okay. Die Begegnung könnte aber auch als kleine Überbrückung in einem Reisebericht einfließen. Aber lass uns hier verschwinden und uns einen sicheren Ort suchen. Der Typ verfolgt uns immer noch. Was für eine Ausdauer. Interessant, interessant. Guck mal, da kann man was drehen. Und der ist kaputt. Ah, guck mal, die sind... Ach so, ja, okay. Und einmal noch.
das Rätsel. Smell of treasure. Strange. Ach, krieg ich noch nicht weg, das Ding. Okay. Irgendwann müsste die Sache ja mal freigeschaltet werden. Okay. Was lernen wir daraus? Man kann nicht alles klein machen. Okay. Was für ein Ort. Hier sind überall Monster. Warum folgst du uns? Ich? Euch folgen? Ich bin hierher gekommen, um Früchte beim Spazieren zu pflücken. Hast du was dagegen? Ist hier immer noch einer? Ach so. Ist die Spitze des Hügels dort drüben. Na dann, gucken wir mal. Wo will er hin? Da. Und lass mich raten. Ja, natürlich gibt es dahin kein Port. Na gut, dann wollen wir nochmal hoch. Drei. Ich bin gespannt, ob sich daran halten. Das ist jetzt der 3. Ortswechsel. So, kalt gemacht, die Ratte. What a find! I wonder how many bottles this'll be worth. So, dann wollen wir mal weiter auf der Suche nach dem Höhepunkt. Das war jetzt ein bisschen blöd irgendwie formuliert, also nach der Spitze. Es führt mit Sicherheit wieder zu so einem abgeschützten Berg. Also einem abgeschützten Energiebereich, wo ich noch nicht reinkomme. Ja, ich befürchte ja. Nee. Smell of treasure. Strange. Okay. Was ist das? Okay. Opening box of Adepti tricks. I'm ready. Cut down. Like this. Gerade verdammt gesagt. War mal interessant. Achso, das ist wieder so eine Sache aus. Okay. Naja, gut.
Jetzt habe ich noch ein paar Sachen extra gemacht. Das wollte ich doch gar nicht. Okay, ich gehe jetzt nochmal den Berg. Was ist jedes Mal dasselbe? Das ist ja, die Zeit ist soweit gekommen, um die Sendung zu beenden. Ich gehe jetzt noch mal kurz am Berg hoch, ne? Ist ja alles erlaubt, ist ja alles hier beendet, ne? Und dann geht es nochmal richtig los. Dann kommt noch irgendein... Beschwören. Irgendwo muss doch jetzt ein Weg sein. Ah, genau. Beschwören. Guck mal, das ist mal eine Sache. Das will ich mal austesten. So. Ich krieg das noch raus. So, vom Gipfel des Berges aus kann man ganz viel von Narukami sehen. Der Wind auf dem Berggipfel ist ziemlich stark und die Höhe ist perfekt zum Abheben. Hier gibt es keine Hindernisse. Und es ist weit genug von Inazuma entfernt, dass einen Doshin stören würde oder andere Leute. Ein toller Ort. Auf jeden Fall sollte es toll sein, hier abzuheben und es muss sehr schön sein, darüber in einem Reisebericht zu schreiben. Dieser Typ erfolgt uns wirklich immer noch. Es nimmt kein Ende. Na gut, ich werde ihn loswerden. Vergiss es, kein Grund, sich mit ihm abzugeben. Mit dir in der Nähe wird es nicht wagen, etwas Unüberlegtes zu tun. Und der Umgang mit dieser Person, dieser Art von Person, wenn du die Initiative ergreifst, wird er dich nur noch mehr belästigen. Wie auch immer, genug von diesem Ausflug, lass uns zurück zur Teestube Komore gehen. Na gut, back to the Teestube. Ist der Typ immer noch da unten? Nö. Das wäre es ja auch gewesen. Back to the Teestube. Back to the Teestube. Teestube Komore. So. Teestube ist Parallelstraße. So. Dann sollten wir auch dann diesen Auftrag freischalten. So, ich habe die Hauptpunkte des Reiseberichts im Kopf, aber es wird 1 oder 2 Tage dauern, bis ich sie in ein volles Kapitel schreiben kann. Ich habe schon ein paar kleine Ansätze oder Absätze geschrieben, also wenn du sie zuerst zu Midori bringen könntest. Ich werde jemanden bitten, ihr den kompletten Reisebericht zu bringen, wenn ich alles aufgeschrieben habe. Reisebericht? Das sagt er zwar, aber wer weiß, ob er andere Absichten hat. Wovon sprichst du? Ich sage, dieser Typ schreibt diese Reiseberichte für einen ganz anderen Zweck. Wer nichts Besseres zu tun hat, als über all diesen Unsinn nachzudenken und Teyat und seinen Heißluftballon zu umrunden und dabei kein göttliches Auge zu benutzen, dieser Kerl muss irgendetwas im Schilde führen, nur, dass man es noch nicht sieht. Ah, gut. Okay, da sehen wir schon das Problem. Sprich mit Midori, okay. Ah, da ist sie. Reisende, habt ihr den Reisebericht schon bekommen? Ja, das ist für dich von Herrn Ramsay. In 80 Tagen um Teyat. Toll. Danke dir. Lass mich mal sehen.
Oh, wie kommt es, dass es so dünn ist? Die vorherigen Reiseberichte waren sehr dick. Naja, er ist noch nicht fertig mit dem Schreiben. Ist das so? Ich warte darauf, dass Onkel Ramsay es zu Ende schreibt und wenn er es tut, werde ich alles lesen. Und ich werde eine weitere Geschichte haben, die ich Koichi erzählen kann. Danke, dies ist für dich. Bitte nimm es. Why have we stopped here? In case you've forgotten, the Komore tea house is the safest place for me to hide in this area. The only thing is, I probably won't be able to leave again for some time. I'll have to leave the next steps to you. Was sollen wir tun? Go to Tatarasuna and find the resistance. The Shogun's army is almost certainly about to issue a warrant for our arrest. There are very few parties that will be willing to shelter us, but the resistance is an exception. Hyman's pretty sure Ayaka mentioned them before. Oh yeah! Sanganamiya's group! The ones who came together to fight the Vision Hunt Decree! That's right. The resistance was founded by Sango no Miya Kokumi, the divine priestess of Watatsumi Island. Currently, it's her subordinate, Goro, who leads them in their war against the Shogun's army. However, the Yashiro Commission is not on especially close terms with the resistance, so your dealings with us would normally be frowned upon. But you're different, so that shouldn't work against you. As far as I can see, the resistance shouldn't have any reason to turn you away. The only issue is that we can't be sure of the resistance force's current location. You'll have to ask around along the way. You'll likely pass through territory occupied by the Shogun's army at some point, so be sure to stay on your guard at all times. Du auch? Don't worry about me. I can remain hidden when I want to. I won't make it easy for them. We gotta hurry up! The Tenryou Commission could be right around the corner! Let's get out of here! So, neuer Auftrag. Also wir haben jetzt gerade wieder etwas freigeschaltet, nämlich in der Stille verschwinden die Schatten, so im Namen des Widerstandes. So, das wird dann sozusagen unsere nächste Aufgabe sein. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Karte und wir sehen, es ist ein neuer Bereich. Und da muss ich erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Also ich bin gespannt, weiterhin, wie wir das schaffen. Aber, wie wir sehen, da ist ein neues Land. Das wird schon. Oh, das ist ziemlich groß. Das ist echt genial. Na dann, kann ich nur sagen, vielen Dank. Es hat mal wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Denkt dran. Auf der Seite befindet sich der Abo-Knopf. Der Avo-Knopf, auch nicht schlecht. Da könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr dieses Video gut fandet oder Themeninhalte habt oder Besprechungen haben wolltet, schreibt mir einfach, was ihr euch von mir wünscht. Mal gucken, was ich erfüllen kann. Ich habe meinen monatlichen Bericht, wo ich eine Vorschau gebe und auch euch dann erzählen werde, was mir in den Spielen, die ihr dann sehen werdet, gut oder schlecht fandet. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, diesen Monatsbericht noch ein bisschen zu erweitern zu einer kleinen Show. Das müssen wir noch mal sehen. Und ja, ich sage einfach nur, have fun, euer Avoram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.